Okay. Where AC is the amplitude of the carrier, FC is frequency of the carrier, AM is amplitude of message signal, FM is frequency of the message signal. The only condition here is FC is much greater than FM. That is very important condition here. Whenever we use message signal and carrier signal frequency must be much greater than frequency of the message signal. It may be 100 times or 1000 times or 10,000 times. Okay, anything is okay. But it should be much greater than FM. Quickly we will see why the carrier frequency is much greater than FM. So இப்படி தான் வந்து நம்ம மெசேஜ் சிக்னல் கேரியர் சிக்னலை வந்து சூஸ் பண்ணுறோம். மெயின்லி அவர் எய்ம் இஸ் டு கன்வே திஸ் மெசேஜ் சிக்னல் information message from transmitter to the receiver. We want to convey some information from transmitter to the receiver. Mainly that is the communication. What is communication? Conveying some unknown information from transmitter to the receiver is called communication. Known information அனுப்புறது communication சொல்ல முடியாது. Because நீங்க என்ன அனுப்புறீங்கன்னு ரிசீவருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா then there is no information. That is not a communication. So generally communication means sending unknown information from transmitter to the receiver. இப்போ நம்ம ஆர்டினரி some analogy discuss பண்ணுவோம் for modulation. What is modulationக்கு நம்ம some analogy வந்து discuss பண்ணுவோம். Here message signal means I am considering like a persons. Okay. Next, carrier signal means I am considering like a bus or car or two-wheeler or flight. Okay. So ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா சப்போஸ் 100 கிலோமீட்டர் ஒரு ரீச் பண்ணணும்னா நடந்தே போகலாம். பட் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், பஸ்ஸில் கூட போகலாம், இல்லைன்னா காரில் போகலாம், டூ வீலரில் போகலாம், ஃப்ளைட்டில் போகலாம். ஸோ இப்போ என்னன்னா அந்த மெசேஜ் சிக்னலை ஒரு இடத்துல இருந்து டைரெக்டாக வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் கேரியர் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கும் அனுப்பலாம். பட் தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நம்ம கம்யூனிகேஷனில் குயிக்காக பார்ப்போம். அதே போல் பஸ்லேயும் போகலாம், கார்லையும். பட் ஒவ்வொரு டெக்னிக்லேயும் சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா சேம் திங் தான் கம்யூனிகேஷன்லேயும். There are in analog communication there are 3 techniques: AM, FM, PM. Each technique will have its own advantage as well as disadvantage. எந்த டெக்னிக்குமே இதுதான் இருக்கிறதுல சுப்பீரியர் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, இதுதான் இருக்கிறதுல மோசமான டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் சம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ். எப்படி இப்போ பஸ்ஸில் போனோம்னா என்னது, பஸ் ஃபேர் கம்மியாக இருக்கும், பட் அந்த பஸ் வர டைமில் தான் நம்ம ஏறி போக முடியும். காரில் போனால் நம்மளே அதிக செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும், பட் நம்ம நினச்ச நேரத்தில் போகலாம் கம்ஃபர்டபுளாக. டூ வீலர்லேயும் போகலாம். என்ன மழை பெஞ்சதுன்னா இது போல் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, ஒன்லி 1 or 2 persons தான் போக முடியும். ஃப்ளைட்லேயும் போகலாம், பட் இட் இஸ் டூ காஸ்ட்லி. ஸோ இது போல் ஒவ்வொரு டெக்னிக்லையும் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அதனால் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் பார்ப்போம், ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் ஒரு சில அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குதான் செய்யும். அதுதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன். அப்போது why the message signal, what is the purpose of the carrier? So the carrier will carry the message signal. The carrier will carry the message signal, from one place to another, will carry the message signal from transmitter to the receiver, அப்போ என்னது, மெசேஜ் சிக்னல் தனியாக போனால் சம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. பட் இதுவே வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கேரியர் அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து அது அந்த இடத்த வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன்லையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், if I want to send some information over antenna, say this is the transmitting antenna, I want to transmit over air, then this is the receiver antenna. What is the first guidelines? Okay, if you want to send some signal over the air, what is the first guidelines here? The antenna length is the first guidelines. The antenna length must be comparable to the wavelength of the signal. Okay, நம்ம ஏதோ ஒரு சிக்னல் அனுப்ப போறோம், அந்த சிக்னலுக்கு வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அந்த சிக்னலுக்கு வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ அந்த வேவ் லென்த்துக்கு ஈக்குவலான ஆண்டனா லென்த் இருந்தால் தான் அது டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து ரிசீவருக்கு போவோம். ஸோ நவ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? சப்போஸ் ஐ am having some frequency, the frequency value is very, very low. If the frequency value is very, very low, what will happen? Lambda will be very, very high. You know that formula, lambda is equal to C by F. Lambda is equal to C by F. When frequency is low, wavelength will be high. When wavelength is high, the antenna length
has to be high. The antenna length has to be high. Say for example, I want to send some signal, say f is equal to 3 kilohertz. I want to send this signal directly from transmitter to the receiver. Now, what should be the length of my antenna? Lambda is equal to C by F formula, 3 into 10 power 8 divided by frequency, that is 3 into 10 power 3. Okay, then it is 10 power 5 meter. That means what? If you want to send this signal directly from transmitter to the receiver, you need antenna with the length of 10 power 5 meter. That is practically not possible. Okay, to have an antenna with this much high length. That's why we go for modulation technique. That's why we go for modulation technique. So what is happening in modulation technique? In modulation technique, somehow this low frequency information, okay, the information is available at a low frequency. By means of modulation, the information is going from low frequency to high frequency. The information is going from low frequency to high frequency. Now the information is residing on the high frequency. Now this antenna can comfortably send the high frequency over the air, so it will easily reach the receiver. Again, we can recover our original message signal from the receiver. That is the concept of the modulation. So mainly, what is the need of modulation? That is the another question. Why we go for modulation? Mainly due to the restriction in the antenna design. Due to restriction in the antenna design. So there are 3-4 needs are there. Mainly the first need is due to the antenna length restriction. Okay, so next we will see what is the need of modulation. Very important concept. What is the need of modulation? Need of modulation. So the need of modulation is to reduce the antenna length. Okay, need of modulation is to reduce antenna length. To reduce antenna length. That is the first need. Then what is the second need of modulation? What is the second need of modulation? To do multiplexing. To do multiplexing. To do multiplexing in order to avoid the interference. To do multiplexing in order to avoid interference. Avoid interference. In order to avoid interference. So what is multiplexing? Again, there is another question. Again, we are saying interference. We are saying interference. Say, I am user 1. I am creating some signal, say voice signal from 0 to 4 kilohertz. There is another user 2. He will also create the voice signal from 0 to 4 kilohertz only. So then what will happen? If you directly send this signal on the air, then both will get mixed. Both will get mixed. Again, you cannot recover back separately. You cannot recover back the user 1 signal and user 2 signal separately. Say, this is user 1 signal, this is user 2 signal. User 2 signal. Again, you cannot recover back user 1 and user 2. That is not at all possible. If you directly send without any modulation, if you directly send, okay, they will get mixed up because they are analog signal. Okay, if it is analog signal, once if it is get mixed up, you cannot separate it. So that's why we go for multiplexing technique. That's why we go for multiplexing technique. That means what? The user 1 information will be mapped to some high frequency, some high carrier frequency. The user 1 information will be mapped to some high carrier frequency. Similarly, user 2 information will be mapped to some other high frequency. Now what will happen? The carrier frequency is different. The message signal frequency may be same, but the carrier frequency is different. That means in the air, they are on the different carrier. So that you can easily recover back at the receiver side. Again, we are avoiding the interference. So that is the another need of modulation, to do multiplexing in order to avoid interference. If you are not using multiplexing technique, again, multiplexing is possible only because of modulation. That means we are converting our low frequency to some high frequency carrier. So again, each message signal is mapped to
different high frequency carrier. That's why the technique only we are calling it as a multiplexing technique. Okay, multiplexing technique. So by the use of multiplexing technique, we are avoiding the interference. Then the next concept, the next need of modulation is to improve SNR. உங்களுக்கு தெரியும் SNR signal to noise ratio. In signal to noise ratio மாடுலேஷன் மூலமா நம்ம சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். எந்த அளவுக்கு எஸ்என்ஆர் அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து என்னது பெஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து பெஸ்ட் சிஸ்டம். SNR மீன்ஸ் signal to noise ratio. For good system, SNR must be as high as possible. So what is a note here? For good system, SNR must be as high as possible. SNR must be as high as possible. Yes. Admit. Yes, ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க. கொடுத்துட்டேன். ஓகே. Okay. So for good system, SNR must be as high as possible. Almost it reached the maximum capacity, ma'am. First one as well as second one. No problem, ma'am. Anyway, we are recording. இதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் இது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகினிருக்கு. நான் 4ல இருந்து வேற டெக்னிக் பார்த்தேன், வேற மெத்தட். ஓகே. ஸோ நம்ம மாடுலேஷன்னா என்னன்னு பேசிக் டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கு சம் அனாலஜி பார்த்தோம். அடுத்தது frequency of the carrier, frequency of the message signal என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். What is the need of modulation? Mainly to reduce the antenna length. Then apart from that, we are getting some other advantages also. That means for multiplexing, it use ஆகுது to improve SNR of the receiver, SNR of the signal to noise ratio of the signal. For good system, SNR must be as high as possible. Okay, so now we have defined carrier signal and message signal.